वेलकम फ्रेंड्स. आता आपण फेड आउट बाबत जाणणार आहोत. तर त्यासाठी मी अजून एक बटन घेतो. इनपुट टाइप बटन, व्हॅल्यू फेड आउट, आयडी देतो ना फेड आउट बटन. ओके फ्रेंड्स, तर आता याच्यासाठी आपण एकदा ब्राउझरमध्ये कसं दिसतं बघू आपण. फेड इन फेड आउट. तर फेड इन म्हटल्यानंतर हे येते, फेड आउट म्हटल्यानंतर हे जायला पाहिजे. तर त्यासाठी आपण फेड आउटसाठी jquery येणार आहोत. इन्स्टॉलेशन सिंगल कोड हॅश त्या फेड आउट बटनचा आयडी कॉपी करून घेतो. पेस्ट डॉट क्लिक फंक्शन p.1 dot fade out 2 seconds. सेम एज आपण बटन 1 साठी केलं तसंच बटन 2 साठी म्हणजे फेड आउट बटनसाठी सेम फेड आपल्याला फक्त इन आणि आउट पुढे जोडत आहे. इन म्हणजेच काय तर डिस्प्ले होण्यासाठी, आउट म्हणजे काय तर हाईड होण्यासाठी. ओके फ्रेंड्स, तर आपण बघू. आपण रिफ्रेश करतो. फेड इन म्हटल्यानंतर दिसलं, फेड आउट म्हटल्यानंतर गेलं. ओके फ्रेंड्स, या पार्टमध्ये एवढंच. अजून काही तुम्हाला jqueryबद्दल माहिती पाहिजे असेल तर कमेंट करा. ओके फ्रेंड्स, लाईक, सबस्क्राईब अँड शेअर. थँक्यू फॉर वॉचिंग. थँक्यू फ्रेंड्स.